It's 4 a.m., 9 degrees. The alarm clock will soon go off for those who work the early shift. Those who get the newspapers will soon find them on their doorsteps. But until then, there are a few minutes left to dream. كنت ماشي مع لينا في البلدة القديمة في القدس. وصلنا لمحل في بلاطات كتير على الأرض وفي ناس كتير. بقول للناس وين شو بتحكوا شو بتعملوا؟ بيحكوا إنه لازم إذا بتدعس على الحجارة هاي على البلاطات لازم في طريقة واحدة في الدعسات هاي اللي بيعرفها بيفتح سر كل البلدة القديمة بتاعت القدس. جربت أنا أدعس، بجربوا كل واحد يدعس في حجارة كتير لازم تدعس عليها. بس لينا بتحكي بابا أنا بدي كمان أجرب. قال لينا يا لينا اتركي ما بتعرفيش بابا. قالت لا أنا بعرف. قامت لينا نطت حجر راحت على حجر تاني فشأت حجر تاني راحت حجر ووقفت في النص وفجأة فتح كل تحت الحجار وفتحت مراية كبيرة وطلع من تحتها الضوء كبير. It's still quiet at the Gilor checkpoint. When dawn comes, workers arrive from the West Bank. Between their residences and their workplaces, there are security installations, walls, and control points. At the Shuafat refugee camp, Muezzin Sair gets up early for a dialogue with God. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. In the ruins of a German hospice, Dan Gorber is working on his picture of Albert Einstein. He began his artistic career in France in a different manner. טוב, קודם כל, הייתי רוקד ברחוב, breakdance. ככה, זה קודם כל. הייתי בן 13. הייתי מסתובב ככה, על הראש, במגדל האפל. בטרוקדרו, מגדל האפל. זה קודם כל. על הרצפה, ככה, וקופול, ככה עם הרגליים, זה. ואחר כך, ראיתי איזה סרט, טורק 183, אני חושב, ככה קראו לסרט הזה, שנות וראיתי את כוח איך אפשר להשפיע ולהביע דרך ציור, ואמרתי שזה יותר מעניין מאשר ריקוד.
כי משהו בריקוד היה מפריע לי, להביע את עצמי בריקוד, זה היה קצת יותר מדי שואו כזה, יותר מדי, מסתכלים עליך, וזה, אתה טוב, אתה יותר מדי ככה הקהל. לצאת ברחוב בלילה, לא רואים אותך. אתה בא, כותב מה שיש לך לכתוב, ואתה הולך הביתה, יותר טוב. לא רואים מי הבן אדם, לא מתייחסים למה שהוא השאיר, לא מי הוא. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. Aron works for United First Aid. He's an Orthodox Jew born in France. Tu parles yiddish? Nein. Non, mais je comprends l'Yiddish. Je peux pas être religieux sans comprendre l'Yiddish. Tu as beaucoup de religieux qui parlent, j'entends les conversations. Et bon, tu es obligé de un petit peu comprendre. Parmi vous, vous parlez pas yiddish parfois? Non. Non. Quand je suis assis et je suis bien calme dans la tête, je peux comprendre avec les mains, avec tout ça, quand on parle en yiddish, à peu près. Je peux comprendre. Mais bon, l'yiddish ici, quand on parle, c'est yiddish avec beaucoup de l'hébreu, beaucoup des trucs... Tu te bloques et tu commences à parler aussi à quelques phrases en hébreu. Et bon, on a tout compris, c'est bon. Mais c'est une belle langue. Non, j'aime l'idée. Si je pouvais apprendre, c'était la prochaine langue d'apprendre. The faith of the Ethiopian Orthodox Church goes back to Menelik I, son of the Queen of Sheba and King Solomon, born in Jerusalem. Menelik allegedly brought the Ark of the Covenant to Ethiopia and escaped his pursuers through the Red Sea, because like Moses, he was said to be able to drive the waves apart. It's not the first time Dan Huber has painted Albert Einstein. He has to feed a family of 9 with his paintings. But art is more than just a means to make a living. האומנות נתנה לי סיבה לקום בבוקר. ללכת לבית ספר זה לא מעניין, לשמוע לאבא ואמא זה לא מעניין, החברה לא מציע לך שום דבר, אף אחד לא מבין אותך, אתה בן 14, אף אחד לא רוצה אותך, אתה ילד, אתה לא גדול מדי, אתה לא קטן מדי, אתה...
פתאום אתה תופס משהו, ואתה מבין שהמשהו הזה, יש בו כוח להשפיע ולהביע. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين أصلحنا يا أرحم الراحمين فرج الكرب عنا وعن مسلمين آمين. صلى الله عليه وسلم. In the newspapers this morning, charges are brought against 5 suspects from Jerusalem for planning a kidnapping and terror attacks. The headlines end up on the breakfast tables of the subscribers, next to coffee and bread. The bakeries will open soon. The 24-hour supermarkets never close. In the middle of the night, there are hardly any customers, so shelves can be restocked. The paper boys deliver the papers. The different cultural communities often stick with their own kind in the city districts. Muslims live in Muslim quarters. Ultra-Orthodox Jews stay amongst themselves. In their streets, they speak Yiddish and observe a life according to strict rules. Il y a des quartiers laïques, des quartiers religieux, très religieux, qui parlent qu'en Yiddish. Ici, à Jérusalem, tu vas dans le quartier, tu entends Yiddish en lait. Pourrais-tu vivre dans un tel quartier très orthodoxe? Non. Pourquoi? Bon, d'abord, c'est moi, comme je me sens, c'est pas pour moi. Mais bon, tu vois, je suis pas habillé avec toujours avec le chapeau et le truc et la veste, tu cours, tu es... On laisse la barbe, on laisse les cheveux, on se rase pas. Mais non, c'est pas pour moi. Je sais pas, je me sens beaucoup plus calme dans un quartier mélangé. Tu peux être bien religieux, tu peux être moins religieux, tu peux te sentir, tu peux être un bon juif calme. After Menelik I managed to escape, he went to Aksum, in what today is Ethiopia. The Ark of the Covenant is still supposed to be kept here, with the tablets of the laws that Moses received from God. Zair Sabah
has a cup of coffee for breakfast, then heads off to mosque. From there, the wake-up call can be heard. It's time to get up to start the day. Not far from the mosque lies the rehearsal room of Muhammed al-Moughrabi and Fadi Amus. بدي لي شوفي يبين الكيك. كل المالتي بتغير انت صح؟ نزلها عادي عايز. لا شيء بس خلص الأذان ونرجع. There are 50 mosques in Jerusalem, and each of them has its own muezzin. Shuafat is only a few kilometers away from the center of town, but Israeli safety installations surround the camp. The walls are 8 meters high, and the road into the city leads through a checkpoint. Ceux qui disent nous, on est les vrais juifs. Comment tu... On est tous des juifs. Pas des vrais juifs, pas vrais juifs. On est des juifs. Il y a un petit peu ceux-là qui sont très orthodoxes. Il y a ceux-là qui sont un petit peu moins. Il y a ceux-là qui croient que pour être très orthodoxe, tu dois être comme ça, tu dois t'habiller comme ça, tu dois faire comme ça. Et il y a des très orthodoxes aussi, qui sont bien, qui font tout ce qu'il faut et dans leur chemin, dans leur voie, et ils font tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas quelque chose qui est interdit. Ils font pas que des choses interdites. Et moi, je crois que tu dois être un bon juif, c'est tout. Tu n'as pas besoin de trop... te chercher et te compliquer. In the old days, the muezzin used to climb up the minarets to call, with only the power of their own voices. Since the introduction of microphone and speakers, life has become more comfortable, and the muezzin can be heard by more people than ever before. At the mosque, the first of the faithful have gathered for introspection, to read the Quran, or engage in a quiet dialogue with God.
we have all kind of the people and coming here during the night. I love the night because you meet the real people. During the day, it's not the real people. For their music, Muhammed and Fadi first record their instruments, then add lyrics. حط الميكروفون. نشوف البيج بانج. Before the call for morning prayer, the Imam recites from the Quran. He can be heard throughout the entire quarter. Muhammad is a child of the Shuafat refugee camp. He was born and raised here, and a life beyond seems far from reach. This is the studio where we record our stuff. It's not totally like it's not our studio, but we share the studio with Khaled. He's from the child center, and we work together. We also volunteer in the child center. Me and Fadi, and we do a lot of work with the kids. And we thought this is a nice project to have a studio in the child center for us and for giving services for the kids and the youth of the refugee camp. Fadi's your friend? Fadi, he's my friend and my partner in the band. We are two. We make the Ghetto Town band. And he lives in Shuafat village, not the refugee camp. It's outside the wall. And yeah, we spend a lot of time together. אין עבודה באמנות בלי יופי. אם מסתכלים על המקדש עצמו, כל האנשים שבנו את המקדש, אומנים היו. הם לא היו סתם נגר, הם צריך להיות אומן. הוא היה צריך לדעת רקמה, ואיך שמשחילים אבנים, זה אומנות רצינית. וכל כל התורה כולה בעצם, כל הנביאים גם, איך כשהם מנבאים על משהו, זה תמיד, יש שם עצים, יש שם צבעים, יש שם רוחות, יש שם דברים, זה לא מין משהו שבא דרך, הבנתי כך וכך. כדי שתבין אתה, הוא מצייר לך ציור אחד שלם. אז רק אם אתה תבין על מה הוא מתכוון, אם יש לך דמיון, אתה תוכל להבין למה הוא מתכוון. אם אין לך דמיון, אתה לא תבין בכלל על מה הוא מדבר. אז, ובדרך כלל מציירים את היהדות הפוך מזה. איזה משהו מאוד דידקטי, מאוד בלי ציור, בלי צבע, בלי זה, וזה לא, זה ממש לא, ממש לא.
Suppliers dominate Mahane Yehuda, the market in the west of the city. They deliver fresh fish from the Mediterranean, vegetables and fruit, dates and almonds, flour for the bakeries. Soon, customers will sit in the cafes and open their newspapers. They will read that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has been downgraded by the Times News magazine and is no longer on the list of the 10 most influential personalities in the world. There's a forecast for rain. יום שישי, העיתון כבד. זה קצת יותר קשה מיום רגיל. Ghetto Town means Ghetto Town. That's good. We call this place where we live, Shuafat refugee camp, we call it Ghetto. And Fadi was not part of the band at the beginning. There was other people. And, but now, after 10 years, it's me and Fadi. I met Fadi 8 years ago. He was my fan, actually. But he was good enough to prove himself. And we accepted him and we started doing things together. Oh, he's waiting for me. Just لحظة. Alex. It's 4:30 a.m. in Jerusalem. The temperature is still 9 degrees. Work continues in the city's bakeries. The faithful in the city begin to gather. So far, however, the night is deep, the sky is dark, and dreams rule. في يوم كنت ماشي بطريق طلع لي رجل لابس أبيض بأبيض، وهذا الرجل دلني على طريق الخير، وقال لي إنه أنت طريقك بدها تكون فيها شوية تعاسة وبعدين تصير أنت كويس.
streets of Mea Shearim, the ultra-Orthodox Jewish quarter, are Rabbi Shmuel Stern's terrain. His life follows strict rules. It's a religious service, which he begins in the morning by washing his hands. Water is poured over each hand 4 times, and a benediction is uttered. He sleeps and studies in his room. His books are about Tanakh, the Hebrew Bible texts, and how to interpret them. In Gilo, in a Jewish quarter in East Jerusalem, Ofer Yagan's alarm rang 5 minutes ago. At 6 o'clock, his shift for rubbish collection begins. עם החינוך לתינוק. בשעה הזאת הוא 10 דקות, רבע שעה, והוא מתעורר. וכבר יהיה לו מוכן האוכל. האישה עכשיו עוד מעט תתעורר, הוא יבכה. תתעורר, היא יודעת שיש לו את האוכל מוכן. עכשיו אני הולך להביא את הבגדים שלי רגע מלמעלה, ואני יורד. At the youth center of the Shuafat refugee camp, Muhammed Moughrabi and his friend Fadi Amos have been working on a song all night and have recorded the music. All that's now missing are the lyrics. اوكي. واو. تعال نجرب مرة. داخل في نوع من انواع السطلة الربانية. تعال نجرب مرة. يلا. بعديها بسجل لك، بعدين باجي انا بسجل عشان فيش معنا وقت. اوكي. اوكي. مش حدا بإمكاني يكون مكاني ولا حتى رجل آلي بقدر يشتغل شغل فادي. خد عكلامي كل الناس بتستناني، الحارة بتتحركش إذا ما خدتش مني أوامر. كينج الكون معروف وين مكاني، أنا صاحب المصلحة وبكون بشتغل في دكاني. صغيرنا في كبيرك بيقدرش يفيدك، صغيرنا بيقدر يصيدك. اوكي لخبطت. انا دخلت على الكورس. لا يا زلمة. جد؟ زمان دخلت الأغنية. سنة. شو بحكي لك أنا؟ جد؟ طيب أعطيني إشارة وأنت بتبلش. صوتي كتير عالي محمد. طب قول لي. اوكي حكيت لك. At Mahane Yehuda, the bakers in the market have already done a part of their work. Bread is ready and customers will soon be arriving. In the old city, a short distance behind the Damascus Gate, women from the West Bank are looking for a place to sell their produce. They sit on the floor and spread out peppermint, bundles of parsley, dates or olives, and wait for customers. They got up in the middle of the night to catch the first bus to Jerusalem, to find a good spot to show off their goods.
paper boys have returned from their first round and pick up the next batch. The comment pages in the papers deal with US Foreign Secretary Kerry's new peace initiative. He's not the first who wants to bring peace to the Near East, and nobody believes he will be the last. The first call for prayer will soon ring out at the Shuafat mosque. It begins, depending on the altitude of the sun, at dawn before sunrise. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. It's the prayer call. This is the adhan, if you can hear it. Yeah, it's early in the morning. Everybody now waking up, and we work at the studio usually at this time. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله כל בוקר מכין את הבגדים פה יפה, ובבוקר אני יוצא ואני מתחיל להתלבט. ככה יש לי את הזמן שלי לשתות קפה עד שיש לי טרמפ. קשה מאוד, אבל זו השעה הכי טובה. השעה הכי טובה לכל היום. אתה מתעורר, עושה ספורט בבוקר. זה כיף. הוא הולך לעבודה, חוזר, מתחיל להרים זבל, מתחיל לרוץ אחרי המשאית. זה הספורט שלי. כל בוקר. In the Old City, believers rush through the streets to reach their respective houses of worship in time for morning prayer. In Mea Shearim, Rabbi Shmuel Stern is on his way to his yeshiva.
the only tram line in Jerusalem will go into service at 5:30. Until then, new drivers are trained. The tram was opened in 2011 and is not just the only one of its kind in Jerusalem, but in the whole of the Holy Land. In Mahane Yehuda, they turn up the radio to wake up or stay awake. In the old city, in the Jewish quarter, Dan Korber is working on his Albert Einstein painting. He's nearly done. A few details are still missing. Einstein was a man of science, but Dan feels more connected to religion. למה בחרת לצייר את איינשטיין מתחת למילה בראשית? כי הוא התייחס לנושא, כאילו, נראה לי שהוא דאג מאוד לדעת מה קרה במפץ הגדול. אני חושב שפעם אמר משהו מהסוג הזה, שאם הוא היה לומד יותר תלמוד, הוא היה מגיע להשיגים עוד יותר גדולים. שהוא התייחס לזה רק בסוף המחקרים שלו, אבל הוא... סותר, בתיאוריה שלו הוא סותר את בראשית. לא בדיוק, לא בדיוק. מפץ הגדול... זה לא סותר, באמת. זה לא סותר, כי מי הפציץ את הכל? ואת החומר שהתפוצץ, מה התפוצץ? מי הביא אותו לפה? זה לא סותר, זה שלב שני. זה שלב שני. אבל זה מעניין אני חושב שזה מעניין לחבר את שתי המילים ביחד. זאת אומרת, את איינשטיין עם המסתכלות המדעית שלו, ואת חז"ל עם ההסתכלות הנבואית שלהם, ולחבר את שניהם, וזה יתחבר. לעתיד זה מתחבר. זה סינתזה יפה איך אני רואה את הדברים. זה להביא את כולם ביחד. אני חושב שאיינשטיין היה שמח להיות פה באכסניה הגרמנית. ממש. لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوه شانزليزيه أوه عد 4 عبارات وادخل. أوكي. مش حدا بإمكاني كل مكاني ولا حتى رد قالي بقدر يستشوف الفاني. خد على كلامي كل الناس بتستناني حارب بتحركش إذا ما خدتش مني أوامر. أكون أو لا أكون مختال ومجنون بدي أرفع طفل بحد على حد داخل مجنون. بخلص فوق لساني تشوفني مش صدقاني كل الناس بتتكلم هيك بقلب الأغاني أنا جنجل معروف كل مكان. استنى عالي الصوت. علي المايك؟ لا أنا عندي.
fais la gymnastique? Ouais. Plus. Même si j'ai la moto et tout, régulièrement quand je vais à la synagogue, quand je vais chez mes parents, un repas ou quelque chose, je préfère aller à pied ou courir un petit peu. Je joue avec les enfants. Ils sont petits, mais on joue, on court, on kiffe. Quand on est à la maison, football. Et bon, on a le samedi que là, tu es complètement dans le quartier que j'habite. Les rues sont fermées, il n'y a personne qui passe, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de truc. On est sur la rue, on joue, on court. Le tout petit, c'est lui qui se sauve le plus vite, le plus... Parce qu'il se sent bien libéré, voilà. Et marrant celui-là. עכשיו אני אכין את האוכל לילד. כמה ילדים יש לך? יש לי 7 ילדים. יש לי אחד בגיל 20 עוד מעט, אחד בגיל 19, ילדה בת 16, עוד ילדה בת 14 וחצי, אחד בגיל 8, והתינוק. 5 חודשים.
עכשיו זה האוכל של התינוק מוכן. שמים לו אותו פה, היא באה לפתח את הקופסה, היא רואה שזה מוכן, חם, והיא מטפלת בו. אני אחפש תמונה של התינוק. הנה. תמונה חפיפה. הנה תמונה של התינוק. איך קוראים לו? קוראים לו יאיר מרדכי. ילד חמוד, חביב בבית, משגע את כולם. כולם לא רוצים ללכת בגללו לבית ספר. איך שמגיעים, רק אותו רוצים. זה הדרך שלו, של כל המשפחה. Chez nous, on dit que chaque enfant, c'est un contrat entre le père, la mère et Dieu, qui sont les trois ensemble, et c'est Dieu qui lui donne l'air pour vivre, le père et la mère. Et chaque fois que tu as un enfant, tu as un contrat, un nouveau contrat avec Dieu qui te donne avec l'enfant l'argent pour le nourrir, il te donne avec l'enfant la force pour être avec lui, pour l'éduquer, pour le prendre à l'école, pour être avec lui. Et bon, il y a des gars qui ont un contrat avec Bill Gates, et moi j'ai 4 contrats avec Dieu. Over the last few hours, the Magen David Adom central switchboard has sent out only a few ambulances during the night. It was quieter than usual. גברת, על מה כרגע בעלך מתלונן? תראה, אם הלחץ דם לא יורד, את צריכה להגיע לבית חולים, שיורידו לו את זה באופן תרופות אחרות. אם את רוצה, אנחנו נשלח אמבולנס, בוודאי.
مش مشكلة قول لي. واحد نفس من اللي مسمي حاله معسل، مش حافظها بلخبط في حكي. Albert Einstein once said, should God really have created the world, his main concern would probably not have been to make sure people understood it. But he also said, what do we need socks for? They only create holes. אז קשה לי לדבר עכשיו. מה אתה מרגיש כלפי עצמיות? בדיוק בגלל זה קשה לי לדבר. כי עכשיו זה הזמן הכי קשה לעצור. אתה לא יודע אם אתה רוצה להוסיף דברים, אם אסור לך לגעת, אם זה מסוכן. אבל אני לא אגע בו. אני אחכה עוד כמה שעות כדי לראות מה קורה איתו. איך הוא אחרי הביצוע עצמו. זהו זה. זהו זה.